Hello, everybody, and welcome back to this afternoon's sessions at this year's CIS and Central Eastern European Spectrum Management Conference. So I hope everybody enjoyed the two showcase sessions that we had, and has also had the chance to maybe grab some lunch or a bit of time away. And as I said, welcome back to you all now to the main stage for this afternoon session. Now, for those of you who were with us this morning at the WRC session and who participated in our poll, you'll have seen that the issue that was voted as being the most prominent issue ahead of WRC 23 by all of you out there during that session was the issue of 6 gigahertz. So as if by magic, we have a session focusing specifically on that issue now. So really looking forward to this discussion. It's obviously one of the really hot topics at the moment, both across the CIS region and around the rest of the world. So really looking forward to a discussion specifically on that. So I'd like to now welcome to the stage our moderator for this session. That's Mark Eschenberg from Ether Consulting. So Mark, welcome. As I said, really looking forward to this. We've got an excellent panel here. So I won't take up any more time, and I'll just say over to you. Perfect. Thanks very much, and thanks for the good introduction, Dan. Good afternoon, everybody. It's a pleasure to moderating this 5th session of the CIS and CE Spectrum Conference. As Dan already said, this is all about the 6 gigahertz band. Clearly, a band that is at the center of many discussions at present, and one where I'm looking forward to having a good discussion for the next about 70 minutes. Next slide, please. I want to spend a few minutes just giving a very short introduction of the band, and then guide over straight into the discussion with the speakers. The 6 gigahertz band is an interesting band because it already has quite a few users. It's about 1,200 megahertz of total bandwidth, and within that, it's kind of split in 2 parts, and we'll kind of probably see that emerging over the discussion. There's a bottom 500 megahertz and there's a top 700 megahertz, which together form the whole band. Within this band, there's a variety of existing users, be it satellite, be it fixed services, be it broadcast. There's a whole range of services across the world that are using this band. And what's at the heart of the problem is that whilst there are existing users, this band has also been identified to be a key band for example, Wi-Fi or RLAN or whatever you want to call kind of unlicensed use. But at the same time, there's also a lot of interest from the mobile side to use this band for licensed 5G capacity. So you have a variety of existing users, new unlicensed users, potential new licensed users. They're all trying to ideally fit in a way that can optimize the use of the band. So across the world, discussions are going on, and actually a variety of solutions are emerging. On the one hand, the US kind of took a position late last year, or in 2019, in fact, already. Our time is flying. To make the entire 1,200 megahertz available for unlicensed use under varying conditions, depending on where in the band you are, to ensure that there is no interference with existing users. On the other side, on the very other extreme, China is pushing to make the entire band available for licensed use, for licensed 5G use. And then there are compromise solutions emerging in the middle. For example, in the EU, in the UK, but also in other parts of the world like the UAE or Morocco, where the bottom 500 megahertz is made available for unlicensed use in addition to the existing users, again with the aim to effectively create no interference. And the top part of the band is still under investigation. And it is this delicate balance between how to deal with this enormous bandwidth that could help solve a whole range of future connectivity issues that's at the heart of today's session. Next slide, please. To answer this question, we have a fantastic panel today. We have a total of 4 speakers. Each speaker has between 5 to 7 minutes, which means we have about half an hour of panel presentations. And then we have hopefully about 40 to 45 minutes left for discussion. As I said, there's 4 speakers spanning a range of different bodies, different industries. We have Sergei Pastuch, who's the vice chairman of WRC 19, and will speak here as well as in his capacity as part of SSU NRR. We then also have Tak Poon, who's a coordinator for Action Item 1.2, who's part of the CPT. We have Lydia Varukina, who's
the head of technology for mobile networks at Nokia, but is speaking here also on behalf of Ericsson, Huawei, and ZTE. And last but certainly not least, we have Jonas Enneberg, who's working on global spectrum regulatory policy at ISOA. So as I say, a wide panel spanning key decision makers, spanning people interested in the spectrum, but also kind of covering existing users. So I hope we'll have a fantastic discussion. And as in previous session, if you're watching this, please use the chat to throw any questions at us that we can then have as lively discussion as possible after each of the panelists have made their introductions. But without any further ado, let's go into the discussions, and let's bring up Sergey, the first speaker in today's panel. Good afternoon, Sergey. It's a pleasure to have you with me on this panel, and the floor is all yours. Good afternoon, Mark, and good afternoon, all colleagues. Thank you very much for this presentation of me, and I switch to Russian language. Действительно, наша сегодняшняя дискуссия очень интересная и, что называется, горячий вопрос. Мы ищем баланс в использовании диапазона 5925-7125 МГц между различными пользователями. И у нас, что называется, newcomer или вновь приходящие, это системы 5G или AMT, Wi-Fi или ERLAN, и существующие в этой полосе частот спутниковые системы и системы фиксированной связи. Next slide, please. На следующем слайде я прежде всего хотел бы обратить внимание, что же происходит со стандартизацией 5G и Wi-Fi 6 в Международном союзе электросвязи, чтобы мы понимали, о каких новых применениях мы говорим. Итак, 5G. В Международном союзе электросвязи имеется две рекомендации, которые, одна из них М2150, которая определяет, собственно, стандарты. И мы ожидаем, новые стандарты будут включены в конце этого года, это DECT и NewFront, а существующие стандарты были одобрены в ноябре 2020 года, это стандарты 3GPP, два стандарта для стендалон оборудования и совместного использования с предыдущими поколениями, а также индийский стандарт 5G. Из полос частот, которые были приняты раньше, они вот на слайде все обозначены зелененьким цветом. И в настоящее время рекомендация М1036 в МСР рассматривается для обновления полос частот теми полосами, которые были выделены на конференции 2019 года. Это миллиметровые полосы частот. Следующий слайд, please. Next slide, please. На следующем слайде то же самое, что называется по поводу Wi-Fi. В отличие от 5G, для Wi-Fi у нас не все полосы частот определены в регламенте радиосвязи, не идентифицированы, что называется. Тем не менее, есть также две рекомендации М1801 и М1450, которые также определяют эти стандарты и полосы частот для них на всемирной, что называется, основе для использования. Из стандартов здесь, естественно, семейство 802.11, это стандарт европейский Гиперлан и японский HAWA, которые, может быть, менее известны два последних. В основном, когда мы говорим о Wi-Fi и о ERLAN, мы, как правило, имеем в виду 802.11. При этом в настоящее время рекомендация не позволяет или не включает полосы, каналы и полосы частот, которые позволяли бы использовать канал шириной до 160 МГц. Однако рабочая группа 5D, в нее 5A, извините, в нее поступили предложения об обновлении этой рекомендации и включении в нее вот новых возможностей,
включая диапазон частот 5925-7125 МГц. Здесь мне хотелось бы отметить, что такое прямое включение без проведения исследований совместимости, вообще-то это не обычная ситуация, и, как правило, такого в МСЭ не происходит. Поэтому, скорее всего, для включения в эту рекомендацию по Wi-Fi потребуется проведение исследований совместимости. Следующий слайд. Next slide, please. Что же в этой полосе частот, помимо вот этих двух новых применений, которые 5G и Wi-Fi претендуют для использования этой полосы, а они являются, если в терминах регламента радиосвязи говорить, применениями в подвижной службе, а подвижная служба уже в настоящее время имеет распределение всей этой полосы частот глобально на первичной основе. То есть, по существу, регламент готов к тому, чтобы эти применения были приняты. Однако нужно оценить совместимость с теми системами, которые в этой полосе сейчас у нас используются и работают. Из того, что в Российской Федерации, я здесь показал на слайде, наиболее важные с точки зрения совместимости, это фиксированная служба, это системы фиксированной спутниковой связи, как на геостационарной орбите, так и на негеостационарной, хотя для России, да и в целом для мира, использование для негеостационарных систем ФСС в этой полосе частот достаточно большая сложность имеется из-за того, что обеспечить совместимость внутри вот этой фиксированной спутниковой службы между геостационарными и негеостационарными системами является проблемой. Ну, помимо этого, здесь у нас имеется управление спутниковыми системами в полосе 7100-7155, а также имеются пассивные датчики для наблюдения над океанами. Вот, собственно говоря, тот набор, с которыми нужно оценить совместимость и принять решение. Следующий слайд, please. Next slide, please. Здесь коротко показано то место диапазона 6 ГГц, которое в повестке дня ВКР-23. Рассматривается большое число полос, а полоса 6 ГГц, как вы видите, она в первую очередь, большая ее части будет рассматриваться для района 1. Next slide, please. Что касается теперь совместимости, в Российской Федерации провели предварительные исследования совместимости с радиорелейными системами. И вот на этом слайде я хотел бы представить предварительные результаты, которые получены. Использовался различный критерий для оценки совместимости и расстояние, которое минимальное, которое может быть получено для того, чтобы системы АМТ не создавали помех для релейных линий, это 37 километров по главному лепестку, когда релейные станции располагаются в сельской местности, то есть с антеннами достаточно высокими на высоте до 60 метров. Исследования показали, что, собственно говоря, хоть расстояние большое, но пролет радиорелейной линии в этом диапазоне типовой, это порядка тех же 37-38 километров для сельской местности. И, соответственно, это не дает никакой проблемы, не создает никакой проблемы на границе между государствами. Следующий слайд. Next slide, please. Что касается оценки предварительной с фиксированной спутниковой службой, также вот проведено у нас предварительные исследования, которые показали, что для ГСО-систем ФСС помех не будет
при использовании тех характеристик и параметров системы INT, которые представлены сейчас в Международный союз электросвязи для проведения исследований. При этом запас, конечно, на помеху не очень большой. Вот при луче, который покрывает глобально Российскую Федерацию, запас может составлять не более 3 дБ. Я отмечу, что это данные предварительные, мы продолжаем проведение исследований. Next slide, please. На этом слайде я показал то, что проведена совместимость Wi-Fi в этом диапазоне частот. И как я уже говорил, в Международном союзе электросвязи таких исследований не проводилось в настоящее время, а есть ряд исследований, которые проводились в региональных организациях. И здесь выделяется у нас SEPT, который провел в нижней части исследования совместимости. И вот те ограничения, которые были определены для Wi-Fi, они показаны на этом слайде. Основная проблема, которая возникает в Wi-Fi при совместимости, то, что это нелицензированное использование, и регулятор не контролирует местоположение, не может координировать размещение фиксированных линий и устройств Wi-Fi, что создает необходимость внесения ограничений на мощностные характеристики. Next slide, please. Теперь посмотрим, что же мы можем ожидать после конференции 2023 года. Я здесь показал, собственно говоря, Марк уже эти все 3 варианта отметил во своем вступительном слове. Действительно рассматриваются вот все 3 варианта, которые в разных странах уже в той или иной степени реализованы или планируются быть реализованы. В то же время я хотел бы отметить одну важную особенность, что технология Wi-Fi и технология 5G имеют ряд таких технологических различий, которые ориентируют их на применение в различных областях беспроводной связи. И это говорит о том, что для регулятора, наверное, целесообразно дать возможность развивать обе технологии без различных проблем. Next slide, please. И здесь я хотел бы очень коротко показать. I'm sorry to jump in at this point. If you could kind of wrap it up, if you could just share your conclusions, because we're at the end of the speaking slot. Thank you. Thank you, Mark. It's the last slide already. Sorry for that. Данный слайд показывает тот вариант, который рассматривается в Российской Федерации. И особо я здесь бы хотел отметить, что для систем 5-го поколения в этом диапазоне частот в рамках РСС проводится разработка рекомендаций о том, как использовать верхнюю часть этой диапазона 6425-7125 МГц для систем 5-го поколения. И основные параметры этой рекомендации здесь вот вы видите на слайде. Планируется, что в конце этого года в рамках РСС будет принято решение по вот такой рекомендации для стран РСС. Спасибо большое. Next slide, это последний слайд. Next slide, please. Спасибо большое и прошу прощения, что не рассчитал немного время. Спасибо. Brilliant. Thank you, Sergey, for this very comprehensive overview, kind of highlighting all the different kind of users in the band, and also highlighting the work that needs to be done when making decisions about future use, and also, of course, showing again that it's by no means clear what will happen in this band, which is why it's so great to have this discussion. So thank you very much for your contribution today, which kind of then leads us straight on to the second speaker of this session, Takun. Hello, Tak. Hello, can you hear me? Yes, very clearly. Floor's all yours. Cheers. Thank you so much, Mark. Good afternoon to Mark and to everybody. First, I would like to thank Forum Global for inviting me to speak at
this conference. As you can see from this introductory slide, I'm speaking on behalf of I'm the CPT coordinator for WRC23 Agenda Item 1.2. And I would like to give a glimpse of the discussions that's related to the upper 6 gigahertz band. So can you move on to the next slide, please? First, please allow me to quickly put this upper 6 gigahertz band into perspective for the WRC23 Agenda Item 1.2. And as you can see from this slide, 1.2 deals with the 5 different frequency bands. But what we are focusing today is the band that is currently in this red box. So that's the biggest chunk that we are dealing with in 1.2, where it has got 700 megahertz, as what has been highlighted by Mark earlier on. So as you can see from the CPT side, the Agenda Item 1.2 is being discussed in ECCPT1, which we just had a meeting last week. And also from the ITU side, it will be 5D in a couple of weeks' time. So in Resolution 245, it just considered the identification of, for Region 1, for the entire 6425 to 7125 megahertz frequency band, while the global identification is just only for the top 100 megahertz. So I would like to share with you that there's we have been talking a little bit about the technical parameters, the operational characteristics. Now everything has been finalized and has been submitted to 5D to carry on the work. So in a couple of weeks' time, it won't be surprising that we will see 1 or 2 studies going into it, as what we have seen in PT1 last week. So as you can see, there will be a wide range of stakeholders. Can you go to the next slide, please? Yes, as you can see, this is the first thing when you look at sharing compatibility analysis studies. You look at the table of allocation in the radio racks, and as you can see, there is a fixed satellite and mobile in this frequency range. So there is a lot of interest from these big players for this frequency range, and no doubt there will be quite a lot of discussions. So if you move on to the next slide. The next slide is just the European Common Allocation Table, which is very similar to the radio racks. But the one slightly different thing is, as you can see, it's quite prominent that in the ESS passive is quite up in there to show that there's interest in Europe for this service. So we can see that there's quite a lot of footnotes in this table, in this picture. But I do not expect you to actually read through what that is. But I'm sure when you download the presentation slide, you would see those footnote numbers. So you can look at it at your own time. But I've just outlined some of the interesting notes for those footnotes. So if you move on to the last slide, this is going to be quite simple because we are still at very early stage of the process in the sharing studies. So as I just want to highlight, there's a few points here. We know that the IMT parameters, there were IMT parameters previously to do the lower 6 gigahertz band, as shown in report S2367. It was published in 2015. But the studies that we are doing now is on the upper part of the 6 gigahertz band, according to the resolution 245. And there are some significant difference in the IMT parameters. So it is important to actually acknowledge this and perform the studies based on these new parameters. So some of the technical analysis has been submitted to PT1 last week. We had our 69th meeting last week, and those studies were dealing with IMT and FSS uplink in the upper part of the 6 gigahertz. We got those studies have very diverging results, and we provided a platform for everyone to raise the concerns and also try to clarify some of these differences in those studies. And what we found out is it's still a little bit too early to actually know what the coexistence situation is and to give an indication of what those studies are telling us. And we hope for our future meeting, we would have a revision to those studies, and then we can reconcile some of the differences and also try to see if there's any indication and any early indications to those studies. So one important point that I want to point out is that CPT has not reached a position for this upper 6 gigahertz band yet.
And the focus at the moment is on the sharing studies and trying to understand the coexistence situation between the different services. So I think that's where the focus is from the CPT side. And as what we've heard from Sergey just now, they have done some studies on it. But from the CPT side, I think we're still at a very early stage for it. So my departing remark from my presentation is, let's the study begin in 5D in a couple of weeks' time. Or in CPT, we already started it, so let's continue with those studies. And with that, I conclude my presentation. Thanks, Mark. Brilliant. Thanks, Tuck, for giving us an even deeper look into the effort required to do those sort of studies and to make sure that you can come to the right decision on how to use a band, or possibly just parts of the band, maybe a topic we can pick up later on in the discussion. So thank you very much for your contribution. And now we're on to the third speaker in today's session. And I'm glad to announce to the stage Lydia from Nokia. Добрый день. Надеюсь, что меня слышно. Сегодня я буду выступать на русском языке. Сегодня я представляю не только Nokia, но и других производителей инфраструктурного оборудования для мобильных сетей. Это компании Ericsson, Huawei и ZTE, помимо Nokia. Please go on. Next slide, please. Хочется сначала заметить, насколько важно для мобильных операторов иметь достаточно спектра в своем арсенале. Мы знаем, что во многих странах РСС есть проблемы с выделением спектра в C-бенде. И даже если этот спектр будет доступен для операторов, то в районе 2025 года и далее все равно во многих городах, где высокая плотность населения, будет ощущаться нехватка спектра для мобильных приложений. И как раз для этого мы и рассматриваем вопрос выделения спектра в диапазоне 6 ГГц для того, чтобы это был такой комплементарный диапазон для остальных среднечастотных диапазонов. Please go on. Здесь показаны результаты исследования компании Colliaga Consulting. Они провели исследование на предмет необходимости дополнительного спектра для городов в различных странах мира. Здесь вы видите города в странах СНГ: Алмата, Минск, Баку, Ташкент, Москва. Это города с высокой плотностью населения. И в районе 2025 года считается, что по результатам их исследования считается, что в районе этого времени будет нехватка спектра для предоставления услуг мобильного широкополосного доступа. Красненьким прямоугольничком здесь выделен случай, когда пользователи мобильной связи в городе получают доступ к интернету и к другим мобильным услугам с фактором активности 20%. Вот при таких условиях нужно дополнительно еще порядка 2 ГГц спектра для мобильной связи. Please go on. Для того, чтобы удовлетворить спрос потребителей для доступа в интернет, для того, чтобы обеспечить работу мобильных приложений, для того, чтобы обеспечить, например, работу сервисов из новой волны, таких как поддержка работы приложений для индустрии 4.0. Есть, конечно, несколько вариантов технологий. Это технологии мобильной связи группы AMT и технологии, которые используют нелицензируемый доступ к спектру, например, Wi-Fi. Они могут использоваться для различных приложений, но имеют различные свойства, различную природу и различные характеристики. Мы провели исследование, и по результатам моделирования предоставления услуг с различными задержками и с различными требованиями к пропускной способности, мы видим, что если услуги предоставляются в системе 5G, с использованием стандарта NR,
При любых длительностях задержки от 200 миллисекунд и вниз до 1 миллисекунды мы видим, что можно обеспечить большую пропускную способность. Разница спектральной эффективности здесь довольно значительная, и она наиболее заметна для тех услуг, которые требуют низкой задержки передачи информации. Это в первую очередь индустриальные приложения, там, где требуется автоматизация производства, там, где нужно передать некоторый объем информации с высокой надежностью, достоверностью и с малой задержкой. Next slide, please. Поэтому нам кажется, что для того, чтобы обеспечить работу приложений на горизонте где-то 5-10 лет, нужно выделить спектр как для нелицензионного доступа, так и для лицензионного доступа. Мы понимаем, что есть потребность и в том, и другом. И глядя сейчас на то, каким образом распределен спектр между системами с лицензионным доступом, между системами мобильной связи и системами, например, беспроводных локальных сетей, мы видим, что сейчас возможен будет дисбаланс между объемом выделенного спектра для систем мобильной связи и для беспроводных локальных сетей. И в то же время существует необходимость для поддержки новых сервисов, которые требуют высокой достоверности передачи информации, высокой надежности, требуют поддержку мобильности. И для того, чтобы соблюсти баланс, мы видим необходимое выделение спектра и для беспроводных локальных сетей, и для мобильной связи. Next slide, please. И хочется здесь сказать, что мы рекомендуем такой сбалансированный подход. Там, где спектр, мы говорим о двух частях этого диапазона частот. Нижняя часть до 64,25, верхняя часть от 64,25 до 71,25. Мы говорим о том, что было бы идеально рассматривать две части этого спектра и верхнюю часть выделить для использования мобильными сетями, для систем IMT, и нижнюю часть спектра можно было бы выделить для беспроводных локальных сетей. И можно было бы даже рассматривать нижнюю часть спектра уже на национальной основе в каждой стране по отдельности. Next slide, please. Хочется сказать в заключение, что на радиоконференции 2023 года у нас будет хорошая возможность принять правильное решение, учитывать все необходимые потребности в спектре и для мобильных сетей, и для беспроводного локального доступа, и принять правильное решение. Спасибо за внимание. Готовы будут поучаствовать в панельной дискуссии. Thanks very much, Lydia, for giving this overview. There were very few interesting points I took from your presentations that we should discuss in the Q&A later on, especially how the availability of other spectrum bands should affect the decision-making for any given spectrum band in any different region, or in fact, any different country. But we will hopefully pick that up in the discussion later on. This brings us to our fourth speaker in this session. We have Jonas, who's speaking on behalf of SOA. Jonas, good afternoon, and the floor is all yours. Thank you, Mark, and good afternoon to everyone. So I'll wait. Can I see the next slide, please? So I'm focusing on this from the satellite point of view, obviously, and we've already seen the spectrum plan in all the other presentations. I'm going to just break it down a little bit. First of all, in terms of the satellite use of the band, there are basically three different types of satellite operations in this band. We have the unplanned FSS uplinks, and we have the planned FSS uplinks, which operate under Appendix 30B. And then we also have non-GSO MSS feeder downlinks.
a part of the band. So the lower part of the band, as you can see, 6425 to 6725 primarily is used for unplanned FSS, and this is the portion of the band where we have the most number of satellites. I think there are more than 100 satellites operating in that band today. And then we have the planned band, the Appendix 30B band, which starts at 6725 and goes up to 7025 megahertz. That is obviously, as I think everyone knows, is a band that is where we have allotments for national administrations, and so that every country has an allotment and access to this spectrum for operation of geostationary satellites. There are fewer satellites in that band, but still maybe a couple dozen of satellites or so operate in that band. And then we have the overlapping with that and going up to 7075 megahertz, we have non-GSO MSS feeder links, where I know of 3 operators that use that band and have gateways operating all around the world to support those services. Obviously, the concern we have with IMT or Wi-Fi introduction in this band is the potential for, in particular in the uplink, for high levels of aggregate interference into those satellites. And for the downlinks, it's a more local issue, but there are interference issues as well in that scenario. So we can go to the next slide, please. So focusing a bit on the uplink band and the use of that, as I said, there's the unplanned band, which is used for various VSAT applications, and MSS feeder links, which support safety services, and various other applications like video distribution. Telecommand is an important function for satellites to ensure control of the satellites and safe operation. And then we have the planned national systems as well in the Appendix 30B band. So the main characteristic of these C-band satellite systems is the fact that they tend to use very large beams. Global beams are very common. So we have an example here in the top left picture on this slide. It just shows the coverage of such a beam. Basically, it covers 1/3 of the Earth's surface. So if there is uplink or if there's terrestrial use of the band, then there is potential for aggregation of interference from a very large area from very many countries. And even other satellites that use regional beams, such as the one in the bottom picture, those beams also tend to be quite large. And this is something like the Hemi beam, which covers more or less half of the field of view of the satellite. So even there you have a very large number of countries that could cause interference to the satellites. And we see that these satellites will continue to operate for quite a long time, and there are new satellites also being deployed in this band. And I believe also that protection of the Appendix 30B allotments is essential for many administrations. So next slide, please. So in terms of studies, some of this has been referred to already in other presentations. So, studies with respect to IMT, potential interference into satellite uplinks, were carried out in ITUR report 2367, and it was already referred to in previous presentation. This study shows clearly that interference from IMT advanced stations would need to be quite severely limited, to the point, I think, where operation of IMT is not feasible. I know that Tuck mentioned that the
IMT assumptions are different for the new band, for the upper 6 GHz band. So we'll look forward to continuing those discussions and studies. But our studies, at least to this point, are showing that there are scenarios that were foreseen by 5G or agreed as to be studied by 5G that will cause unacceptable interference into satellite uplinks in this band. Yes, we also have the case of protection of IMT stations from Earth station transmissions with some significant separation distances required. So that's another more national issue that needs to be taken into account. With respect to radio LANs, there is an ECC report which has established limits, and this is also for the lower band, but again, the satellite characteristics are the same in the upper band. So the same characteristics would apply also in this band. And we have seen that these operations are more compatible, let's say, with the satellite than IMT generally. And administrations have taken decisions both in the upper and lower 6 GHz to deploy Wi-Fi under these constraints. So obviously they are workable for the radio LAN operations as well. Yeah, so I think we can go to the last slide with that. This is just a summary. Just to repeat that the satellite services continue to be important for many countries, and we are very concerned about potential for interference into the, as I illustrated, into the uplink from large numbers of terrestrial stations in the band. We believe that sharing with Wi-Fi is clearly more manageable than sharing with IMT, and so we are leaning towards supporting the Wi-Fi operation rather than an IMT in the band. But as many people have said, this is the beginning of the studies, so we continue to support that and towards the conference. Thank you very much. Great. Thanks, Jonas, for giving the satellite perspective. I think you clearly illustrated the kind of how kind of significant the coverage of satellite beams and how careful you have to be to make sure you don't interfere with such services, and which of course have a significant importance for for many users. We now have about 25 minutes for discussion between all the panelists. What I will do is I will actually kick it off with a question received from YouTube, which I think is a very useful question as background for some of those who may not know the kind of the detailed regulations at kind of between or interworks between ITU level regulations and national regulators. The question is, what happens in countries that are already announcing decisions in the band before WRC 23? And if outcomes of WR23 then go against such decisions? I don't know, maybe Sergey or Tak, you could take that question and give an overview of what would happen in such a situation. And maybe I can start. Thank you very much for this question. Well, actually, as I mentioned in my presentation, this both application IMT and the Wi-Fi or Erlang, they are in mobile service, and according to the radio regulation, a mobile service is already there. So the only what we expect from the WRC, it's identification of the band for IMT and the conditions. And countries who take the decision, which are the conditions are different, they have to adjust their solution to this WRC 23 decision. This is my understanding. Thank you. Yes, I don't think there's much more for me to add. I think when I saw the question, I think the first reaction is those band already has a mobile identification in there. So what WRC 23
is on 1.2 is the anti-identification for that frequency. So I think the purpose is for a global harmonization for that band. So I do agree with what Sergey said. So nothing more I will add to that. Thanks. Perfect. I think that was exactly the sort of answer I was expecting. I thought it was just going to be much more common if it came from you rather than from me. But I think a key point to add here, and that's I think something that you generally see at ITU level, is striving for global harmonization, because it makes the case easier for whichever technologies are identified to make sure you get economies of scale, you get equipment that kind of works seamlessly between different geographies, and which makes it easier for the technology to be a success and for technology to spread, because it often makes things more affordable and just generally more beneficial to society in whichever way the decision goes. I'm going to follow this straight up with another very specific question for Sergey before we maybe go into a kind of having a bit wider questions. The question is, what power of base stations were used for EMC with satellite? This question comes from Mindaugas Ilinskas from the Regulatory Authority of Lithuania. So thank you for that question. Спасибо большое за вопрос. Параметры, которые использовались в наших исследованиях, они взяты из документа рабочей группы 5D, которая в соответствии с планом подготовки в Международном союзе электросвязи завершили и определили параметры для исследований в июне этого года. Поэтому у нас используется TRP, в исследованиях используется активная антенная решетка и, соответственно, с конфигурацией 16:8, которая вот в этом документе представлена. Конкретную цифру надо считать, я сейчас на память не помню, но она определяется мощностью одного элемента и антенной решеткой, которая 16:8. Спасибо. Thank you, Sergey, for clarifying this. I will maybe, after these very specific questions, maybe kind of take a step back and kind of we've had various views. I think you've all clearly outlined where we are at the moment, where we're in a situation where clearly studies need to be done. Studies need to kind of balance the need from the different users, and also need to make sure that existing users aren't negatively affected. Maybe just to home in on this region, which is something I really like in this global the global spectrum series. Maybe can we just discuss a little more how prevalent is the demand for 6 gigahertz in the region? Is it something that needs to be sorted out immediately, or is there kind of, let's say, time to study carefully and make the right decision? Which of course there always should be, but sometimes you may have to kind of hurry up a little bit if things are very urgent. I don't know who'd like to go first here. Maybe Lydia, do you have a view on this? Спасибо, Марк, за вопрос. Я бы сказала, что в странах СНГ сейчас нет такой высокой потребности во внедрении 5G. Очень важно сейчас вообще просто начать с развитием сетей 5G. Сейчас, если где-то и развивается 5G, то это очень-очень в лимитированном масштабе. Но постепенно мы будем видеть, как сети растут, как растет абонентская база. Как я уже говорила, для городов с высокой плотностью населения, там, где мы чаще всего видим нехватку в емкости сети, очень важно будет иметь дополнительный спектр для операторов мобильной связи. Поэтому можно сказать, что вопрос 6 ГГц, он станет актуальным для стран РСС и СНГ в районе 2025 года и, может быть, дальше. Сейчас такой необходимости острой, конечно, нет. Спасибо, я закончила. Thank you, Lydia. I guess just to maybe follow up on one point, you mentioned that the
kind of the C-band spectrum, which of course in, let's say, in Europe is a key asset to operate, or will be a key asset to operate in the next few years, isn't quite as widely available. So I guess that increases the urgency for something like the 6 gigahertz band in the region. Is that a correct understanding? Да, Марк, есть проблемы с выделением, скажем, такого ключевого диапазона для 5G, диапазон 3,5 ГГц. Это очень остро стоит проблема в России, может быть, еще в других странах СНГ на постсоветском пространстве. Есть другие диапазоны частот, которые могут рассматриваться в качестве кандидатов для реализации сетей 5G. Это диапазон, например, 79-й, то есть это где-то примерно 4,8 ГГц, но там не настолько широкая полоса, чтобы удовлетворить все потребности мобильной связи. И выделение 6 ГГц, скажем, где-то лет через 5 все равно станет, наверное, такой уже очевидной необходимостью. Okay. Thank you very much, Lydia. With that in mind, I thought both Jonas and Tak, you clearly showed a few important points to keep in mind when making decisions around this. Tak, what I saw with you was that we talk about the 700 megahertz, but and also became clear from Jonas, but actually within those 700 megahertz, there's not one use case, but there's different ways the spectrum is used. I know the US, for example, is dealing with having the UNII bands 5 to 8 across the entire range. Could something, of course, we don't know what the outcome of the studies will be, but is it going to be likely that there may be subbands developing, or that the view on how difficult a coexistence is could differ between the different parts of the band? Yes, I could start, and maybe Jonas can continue or pick up a bit points that I've missed out. So yes, definitely we have seen from Jonas's table that the different parts of the FSS usage and the different parts of that. I wouldn't say that there would be, to be honest, as you've rightly pointed out, we don't know what the study is going to say. So depending on what the study says, then if there's a need to look at the different, rather than one big chunk of band, we need to look at specific parts of that band. Maybe that's something that needs to be looked at for a study, for the decision in WRC 23. But I think what's most important is from the previous questions that you had about the urgency of putting mobile identifying INT for this band. I think from the CPT side, I think it's quite important to really understand what the coexistence scenario is. So with the different subparts of the bands, the different services. So Appendix 30B also comes into play there. So I think we need to understand how all these different services will work. And I think we need to give the right amount of time to actually look at this carefully before making rash decision. And if I understood from Lydia, I don't see the mobile community having an urgent rush to allocate this part of the band for mobile use. So with that in mind, maybe we can have a little bit of time to properly sit down and think. Obviously, the upper 6 gigahertz part is quite different to the lower 6 gigahertz. Some studies has been done there, but I think we could draw some conclusions of what happened in the lower 6 gigs to the upper 6 gigs. But I wouldn't want to say too much about it because we've got new parameters and we got new situations that we were looking at. So I'm happy for Jonas to pick up some of the points and also to add on what I've missed. Thanks. Well, I think, sorry, I have to take this. I haven't got too much to add to what you said, Tak. I think in terms of the satellite use of the band, you're right, there are different types of use across the band, but the interference scenario really across the band is pretty much the same. It's satellite uplinks, and the characteristics of those satellites is very similar across the whole band. So
So I think like you said, the studies will show whether sharing is feasible or what conditions would have to be put on IMT or Wi-Fi for that matter to share with satellites, and we will see at the end what those are. But I guess it's going to be the same conclusion across the whole band. So sharing will not differ in different portions of the band, as I see it. Yeah, if I may add, I mean, the one of the differences I was thinking a little bit more about is the GSO and NGSO, so that could play a bit of a part in it. But yeah, agree with what Jonas said. If I can also add, yeah, you're right. I mean, I left out the non-GSO part. I think don't want to diminish the non-GSO protection issue, but it's a local issue. It's something you can deal with on a national basis more so than the uplink issue, which is an aggregate issue across the areas that I showed on my slides. So. But yes, you have the additional issue of the non-GSO field links that you have to protect in part of the band. If I can add, спасибо большое. Мне хотелось бы немного добавить к этой дискуссии, потому что этот вопрос чрезвычайно важен для того, чтобы найти баланс между всеми службами и применениями. Если посмотрим на фиксированную спутниковую службу, то здесь интересный аспект связан с тем, что нижняя часть этой полосы 5925 до 6725, она используется в паре с полосой 3400-4200 МГц. А полоса частот 6700-7025 используется в паре с полосой 4500-4800 МГц. И если принять этот аспект во внимание и посмотреть, как загружены эти участки системами фиксированной спутниковой связи, то окажется, что нижняя часть, она в основном используется там, где C-band 3.4, 3.8 для IMT имеет проблемы. Там является прежде всего африканская зона, это также северные части мира, то есть Российская Федерация и страны с большой территорией. А вот верхняя часть используется ФСС гораздо меньше, потому что она включена в план регламента, и там значительно меньше реализованных присвоений. И администрации могут в зависимости от своих потребностей рынка использовать эту часть. Поэтому ФСС имеет вот такую особенность, которая дает возможность взглянуть на это с точки зрения обеспечить совместимость в нижней части, где много используется ФСС, и дать немножко, что называется, свободы для подвижной службы в верхней части, где ФСС значительно меньше используется. Я хотел бы вот этот аспект отметить особенно. И что касается совместимости, еще хотел добавить, что очень сильно зависит от той модели, которую мы примем для внедрения АМТ, плотности станций, которые используются. И вот различные исследования как раз показывают, что для таких стран, например, как Индия, где очень плотное население, совместимость в луче, который покрывает Индию, будет гораздо проблематичней, чем, скажем, для территории России, где плотность населения совсем другая. Спасибо. Thanks for a second, especially the last point you've raised about the issues in more dense population areas, of course, becomes an issue in bands that are
at least from a mobile perspective, at least designed to add capacity in those areas. So I guess it's an issue that has to be looked at in detail. Can I just put a provocative thesis out? Well, I'm not sure whether it's provocative, but a statement out there from all the discussions we've had, and also knowing what's already been decided kind of in the region or in nearby regions. This session is all about kind of the heading is balancing the need of licensed and unlicensed users. It sounds to me like the lower part is effectively is close to being a done deal, that the bottom 500 megahertz will effectively are very likely to be assigned to unlicensed use, whereas it's really the kind of the top 700 megahertz band. So is it really about figuring out how much mobile to squeeze into the top 700 megahertz band? That's the remaining question, or am I making things too simple? Если можно, Марк, на этот вопрос я хотел бы сказать несколько слов. Ну, прежде всего, вопрос очень хороший, важный и отражает суть той ситуации, которая в этом диапазоне. Мне кажется, что решение о том, как его использовать, нужно принимать, исходя из возможностей совместимости, обеспечить совместимость с теми системами, которые есть, и второе, которые будут дальше развиваться или более широко использоваться. В этой связи надо первое отметить, что RLAN или Wi-Fi несовместим с IMT. То есть мы не можем поместить обе эти технологии в один диапазон, потому что обеспечить совместимость будет сложно. Второе, то, что Wi-Fi является unlicensed режим должен быть, то есть не лицензируемый, это накладывает определенные требования. И вот в этой связи, если мы возьмем нижнюю часть, те исследования, которые СЭПТ провел, он показал, какие мощности могут быть для безлицензии и какие требования на внеполосные излучения должны быть. То, что касается IMT, мы в процессе исследований, но можно отметить, что обеспечить совместимость с фиксированной службой IMT будет гораздо проще, учитывая, что возможна координация мест размещений и то, что IMT лицензируемый. А вот то, что касается спутниковых служб, спутникового приема, здесь вопрос, как мы видим, требует еще изучения внимательного, но, по всей видимости, очевидно, что разные лучи спутниковые будут по-разному испытывать помехи. И для таких районов, как Индия, там, наверное, может быть превышение. В то же время для малонаселенных районов или разреженным населением, такие как Россия, например, страны СНГ, у нас обеспечить совместимость будет вполне возможно при приемлемых характеристиках IMT. Спасибо. Jonas, if you want to add something. Can I just respond to the last point by Sergey? I think interference we're concerned about, as I illustrated in my slides, in the uplink is aggregate interference from a very large area. So typically, for most satellites operating in this band, India and Russia would both be in the footprint of the same satellite, and the interference experience will be the aggregate of the two, including as well as many other countries in the footprint of the satellite. So satellites don't usually cover. Well, there are some satellites, of course, exceptions that cover single countries, but most satellites have global beams or very large beams that cover multiple countries.
So the fact that there's a lower density of use maybe in Russia than in India doesn't necessarily mean that it's easier to it doesn't resolve the interference issue, because you will experience the interference from both sources. So I think I made my point. Thank you. Спасибо, Йохан. Можно я отвечу на этот вопрос? Я согласен полностью с этим, но проблема вот в чем. Когда мы имеем глобальный луч, нам нужно брать какую плотность для всего луча, Индии или России. Если мы возьмем для всего луча плотность, которая используется в Индии, мы получим превышение помех. Если мы возьмем плотность в глобальном луче, которая в России, мы не будем иметь помех. И в настоящее время как раз исследования не подразумевают того, что мы можем разделить эту плотность по странам. Мы это сделали в наших исследованиях. Мы применили для различных зон различную плотность и получили небольшой, не то что небольшой, от 3 до 8 децибел запас. Поэтому здесь, конечно, вопрос дальнейшего обсуждения, но мне кажется, что решение все-таки о совместимости здесь может быть обеспечено. I don't know, Tak or Lydia, whether you have any final comments? I would like to add to this coexistence discussion the following, that in case of 6 gigahertz, it will not be actually a carpet or a macro coverage. It will be used mostly for hotspots, and the denser the network, actually the less takes power on the UE side. So probably it can help in the studies, actually. The less intersite distance, the less takes power on the UE side. So the less cumulative power radiated towards the satellites. Yeah, if I just want to add 1 or 2 more lines, it's indeed something that we need to look at. As we mentioned just now, that there are a lot of specifics in all these discussions, and I think these are all very valuable discussion points. Because what we've been decided in the parameters, for example, decided by 5D, is quite a global parameter. So there are kind of specific elements to the different kind of countries, regions, or different parts of the world. So I think there's these specifics that we need to identify and actually understand a little bit better how all these different services are going to be gelled together. So I do understand that there is quite different usage and the different coverage in terms of the FSS satellite receivers. And I think these are the few things that why I mentioned that we need to give sufficient time to actually look at it in detail and understand the situation. And as far as I can see even from the previous WRC cycles and to this one, the coexistence scenario is getting more and more complicated. And I think it is not very easy to understand and a one-size-fits-all solution. Thanks. Perfect. I think we just had a question coming for Tak, but I think at the same time we've reached the end of the session. So maybe, Tak, if we can take that question offline, maybe and respond to it, that'd be fantastic. I'm very grateful for this panel. I was about to have another 10 questions, but unfortunately we're running out of time. I think you gave a very good overview of where we are on this band. I think we've clearly discussed the issues we have with interference, or that we could have with interference. At the same time, I think the demand for mobile is clear, and at the same time, all the steps needed to get to what's hopefully a good solution have been outlined as well. So hopefully, between all of this, as Tak said, there's plenty to do, but hopefully we'll get good contributions from all players involved to get what's hopefully the best outcome for the industry as a whole. Thanks to all of you for great contributions, and back to you, Dan.
Thank you, Mark. And yeah, to echo that again, yeah, thank you very much to all of our panelists for a fascinating discussion. And Mark, thank you to you as well for expertly guiding us through that and moderating the session as well. So thank you all very much. It's definitely an issue that there's still lots to be discussed, and I'm sure there will be over the next few months as we build up towards WRC, but really, really fascinating discussion. So thank you all so much for that. So next we're going to change tack completely. So our next session is going to be focusing, moving on to focus on EMF, so exposure limits for radio frequency electromagnetic fields, and looking at how we can safeguard health and build consumer confidence. So again, a topic there's been lots of discussion around in recent months and recent years, and really looking forward to that session now. So please don't go anywhere. Stay here on the main stage. That will be starting here in around about 2 minutes or so, and we have again an excellent panel with us for that. So thank you to Mark, thank you for the panelists in that last session, and as I said, looking forward to the next session, which will be starting in just 2 or 3 minutes. Thanks very much.